This is the same country that bore the pain our children suffered in pain with their hands and legs bound by the chains that enslaved them. Fought our way through the dark era of colonialism, held on farm and hoped for better days during those hard, trying times when she was ruled by a dictator, a man who took over her, terrorized her children, and left them in pieces from which they're still trying to recover. People say that Gambia is a peaceful place with an amazing culture, a nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons what praise with the struggles of whom the red, white, blue, white, and green flag was raised. A nation known for its peace, love, and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity. See, I am not denying any of that, but see, Gambia is not everything people say it is. Do you know? Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders, a place where politicians have plastic smiles fixed on their fake faces, others whitewash and trick people into believing their nation builders. Instead, they're actors and two-faced cheaters. The majority of the young people in the Gambia are currently unemployed, even though they have the results, the degrees, the masters, and all other required papers, which is why a lot of Gambian youth embark on the risky journey of illegal migration, a journey that costs most of them their lives as they run into that dream crush in the ocean. You see, instead of figuring out solutions to this problem, everybody is busy pointing fingers. The young people blaming the government for not creating employment opportunities, for not giving them a chance to prove their capabilities, and the government blaming the young people for their lack of ability. The Gambian guy this boy with Janga by high school and all of a sudden drops out because he can no longer cope with the school system which he believes is too tough. Mutokir, when si I wajiram, wala mudo de campebeda. Mora mi buram bukara mamunaka, buro nakala, pajmafajiki ataya wai. And when he's tired of this, he turns to the streets and earns himself a certificate in drug research and drug abuse. To Fayanan, Bikabinehu, Harris Amut, son of Yaga and ability to Jehu Manda, Disatimatara, dem backway. Mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan maa ngi leen a déggee bu baax a baax di leen welcome di leen dalal ci beneen yoon Pa Ousman Joof la fii ci Gambian Talents ñëwaat nag pour waxtaan ak yéen ci li nga xam ne dafa am solo ci li xew suñ dëkk Lima Gis Banjul muy loo xam ne maa ngi ko commencé gannaaw bi nga xamee ne dem naa Banjul Bedelu si waat after 13 years of not going to Gambia bi ma demee ba ñëw yi nga xam ne moom laa seetlu ci réew mi ma ko waxtaanee as time permits me am na waxtaan yu bari nag yu ma ci def so far ñu bari rafetlu ko maa leen see gërëm bu baax a baax képp ku ma toppa personally wala képp kuy toppa Gambian Talents rek ñu ngi lay bëggee bu baax ci li nga xam ne yaa ngi ñu koo toppa yéen ñi ñu yaakaar yéen ñi ñu óolu ci information yoo xam ne ñu ngi leen koy jox ci xibaar yi nga xam ne ñu ngi leen koy indeel ci réew mi ci gàttal rek ma fàttali askan wi ne tay yëpp maa ngi leen a wax ne Gambian Talents is changing jamono dafa dox ñuy dox di ànd ak jamono dañ start out nekk a little institution boo xam ne mu doon grow te ba tey ji alhamdulillah ñu ngi continuer di grow ci lan la ñuy grow mooy li nga xam ne moom la ñuy doxalee specialize in promoting talent from the Gambia di dundal di suuxat suñ aada ak cosaan di jàngale di fàttali Gambian si yu bari yoo xam ne mu ngi xew ci suñ réew léegi nag ñu Gambia lañ wax we cannot do any better than be part of that new Gambia ñu soppi doxin ci yu bari yoo xam ne ñu ko doon def lépp loo xam ne luy njëriñ askan wi la ñu mun leen koo indil ñu jéem leen koo indil kon we have grown from restricting ourselves to wanting to become a full-fledged media institution whose mandate would be to inform, educate, and entertain Gambians through our talents. The new mandate of Gambian Talents will be to inform, educate, and entertain Gambians through our talents.
and that entails a lot of things. moo tax ñu dëkk ci indil leen xibaar am na yu bari yoo xam ne ñu ngi cee dox fii ba ñu yebi incha allah di ngeen continue to see the developments that are happening. We are rebranding the whole institution. kon ma ne ma ñaax leen loolu su loolu weesoo nag ñu Gambia gi ñu wax mu am lu bari loo xam ne dañ ko jooytu ñun ci Gambian Talents we have been very diverse te ñi ñoo toppa constantly dinañ mun a bàyyi xel loolu diversity bi nga xam ne moo fi nekk bi nga xam ne moom lañ yàgga establish di leen ko wan all the time from the different programs that we bring to you nag on the radio ak different posts yoo xam ne ñu ngi koo def ci suñ page bi on a daily basis ñàkk leen koo gis so kon maa ngi leen a bëggee bu baax a baax a baax ma fay music bi nii rek nga xam ne maybe mu ngi distract ngeen baalal ma fay loolu waaye different programmes yi nga xam ne ñu ngi leen koo indil si radio bi for the longest we have sentiments that talks about love and relationships, family life. We have Celeb Avenue that brings you celebrity news and gossip. We have Meññanta di leen waxtaanee lu xew muy suñ programme yi soose ñu indil leen Alpha la kumu ani kuluwo di waxtaanee li askan bi war a def indiloon leen baati xale yi di waxtaanee affaire xale yi ak li leen a yóbbu kanam indil leen lu tax Gambia du dem di si waxtaanee things yi nga xam ne Gambian si around the world ñu ngi koy def ba tax suñ dëkk bi du dem kanam indil leen tête à tête di am one on one with people ñoo xam ne they are inspirational in the country indil leen lum fi def di celebrate suñ talent yi ak suñ legends yi indil leen Tambambalu indil leen GT Sports Extra with Buba Jallow indil leen Telma Rajax with Eva Sarr indil leen Hanging with the Stars. So every sector of society for years track record bi mu fa of the diversity that we bring su fekkee ne ci mbinda mi la ak li ñoo post ci suñ page bi ngeen gis ko even from the political perspective we have given the platform to all political parties equally to all supporters of the parties depuis jamono Yaya Jammeh nag bari na ñuy liggéey ak moom suñ bindee ci ñoom ñenn ñi ci loo xam ne daf leen a celebrate ñenn ñi ŋàññe ñu si ba tax ñu label ñu as people that we are supporters of Yaya Jammeh suñ bindaan ci struggle bi ak ñi si struggle bi ñi nekk ci Yaya Jammeh gisee ñu noonu ñoom tamit ne ñun fele lañ féetee ba am na project bi ma doon war a def ak nit ci jamono ku nekk Gambia boromam am ñeneen ñu doon liggéeyal ci nguur gi nguuri Yaya Jammeh gi ñu am pour ooko wax ak moom ne ko na bàyyi xelam ci man mi doon digal because xamuñ fi ma féetee man dama dee ŋàññe nguur gi lu bari muy nguuri Yaya Jammeh gi ñoom noonu lañ ko gisee woon seen xel lañ wax ba tax projet boobu mujjee wut a continuer parce que kooku dafa commencé di bàyyi xelam te fenal ma dafa ñëw wax ma respectal ko xam ne kat Gambia la nekk bëgguma koo defoo dara loo xam ne daf koo dugal ci problème ma respectal ko kon su boobaa ñu war a understand Gambian Talents ak li ñu tax a jóg wax naa leen ko ay at ñu ngi ci ko am ma yàggalee na wax ne ñun Gambian si dañ foog ne Yaya Jammeh mooy suñ problème waaye Yaya Jammeh was a great chunk of our problem but he wasn't our only problem. loolu yàgg naa ko wax I've been saying this over and over and over for you understand ko as a people as a nation tey nag li ma waxtaanee
dafa am yu bari yu ko sabab demba bi ñoo def lu tax Gambia du dem show suñ programme bi was divided into two folds Mark Ibasar ban mooy di first fold ñu ngi doon waxtaanee saagante ndey gi nga xam ne Gambian si ñu ngi ko def on the internet on social media nga ñàkk a d'accord ak nit si nim xalaatee rek nga wax ba saaga ko moom it mu génn gën laa ñaaw làmmiñ gën laa mun a saaga ñuy lebelante di bully each other di oye each other names loolu mooy woon the first part of our show ñu waxtaan si nag waxtaan bu am solo maa ngi jéggalu ci ñi ñu doon déglu ndax dañ am technical issues after yëfi dog mënuñoo continuer second part of the show lan lañ doon war a waxtaanee ñu ngi doon war a waxtaan si affaire yi président Barrow ak moto yi nga xam ne mu ngi ko am mais National Assembly members yi gannaaw bi nga xamee ne kii di press secretary bi di Farmata Jallow explain na ne moto yooyu noonu moto yu benn supporter président Barrow moo ko may président Barrow waaye supporter bi bëggut ñu wax turam dafa choose for remain anonymous mooy ne bëggut pour ñu wax turam ne moom moo ko maye wala mayewut ko si loolu lañ doon war a waxtaan nag unfortunately time bi permitted ñu sax yëf yi dog te fekk waxtu bi jàmb woon nañu ba pare definitely and we decided not to proceed with that Mark Ibasar ñu emale ko foofu noonu kon yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy toppa yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan ñu ngi leen a jéggalu si loolu bu baax a baax gannaaw bi nga xamee ne demee na noonu kon maa ngi leen a wax happy Monday yéen ñi may déglu di ma seetaan ak fu ngeen munti nekk rek ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax ñu Gambia lañ wax ñu soppi doxin ñu Gambia lañ wax ñu bokk si kon happy Monday to you all maa ngi leen a ñaanal ñu commencé wik di si bismillah jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin li ma njëkk a wax dama joxe disclaimer comme ni ma ko waxee ne loo toppul rek doo ko xam te saa su nekk ma wax ko ne ñun Gambien si dañ war a sàkku xam-xam bu baax a baax dañ war a sàkku xam-xam dañ war di gestu buñ dégg tel rek ne matta bi damm na ndax loolu suñ ko defee dañoo lor suñ bopp loolu suñ ko defee dañoo mislead suñ bopp ku nekk si ñun yàlla daf ñu jox xel pour ñuy xalaat yàlla daf ñu jox xel pour ñuy gestu ñun suñ gestu nag duy sori ñaareel si lu nekk Pa Ousman a ko wax rek ma gëm ko without even listening te loolu dafa am solo pour ñu koy def pour ñuy bàyyi xel nañ leen dee gestu Gambia nañ leen dee bàyyi suñ xel nañ leen dee seetaat saa su nekk ma wax ko nag ne su àdduna yépp doon bokk di def lu bon du musa tax lu bon nekk lu baax su àdduna yépp doon def lu baax du musa tax lu baax doon nekk lu bon kon lii luñ war a bàyyi xel la suñ dëkk dañ nekkoon ci situation for a very long time we have been in the dark ñun ñu juddu fekk suñ parents yi di dunda ci darkness boobu suñ dëkk a mere TV station we didn't have simple TV station we didn't have Yaya Jammeh ñëw indil ñu TV station and had a grip on it over the years. So many Gambians have done so many things defuñ ko ci seen coobere bopp te ñu ngi dégg di gis révélation ci commission of inquiry bi last week ma def tribute on Musa Ngum di wax bay jooy and I made mention of somebody in the person of Biri Biri Modou Njie nga xam ne 2 weeks ago ñun Gambians yépp we are proud of him once again. We are celebrating him once again. Li ma leen wax nii
wax naa ko keroog ne Biri Biri is somebody ñun we celebrated long time ago as a living legend suñ programme bi ñoo wax lim fi def over 2 years ago lañ ko se mujjee feature and we've been following him to continue to celebrate him, to deal with him. Why? Just because of the stigma associated with online and some of the talks that have been associated with him for his involvement with the AVRC party. He has been reluctant. Yàlla xam na ne si Tobaski bii passé bi ñoo def suñ déwénal programme bi he was one of the people on the list pour ñu dem ziyaare ji ko tatagal ko am ci for as a legend time boobu yëpp this recognition bi am nii lately this award he was giving amagut ko woon Biri Biri si interview bi mu def ak Fat Samba nga dégg ko ni mu waxee ak xol mu óor la ne kii mu ngi mere Gambia ci biir xol because he feels that he is under celebrated. He feels that he is not giving his due. He feels that he is underestimated. He feels that he was underappreciated. Lim defar réew mi aka moo bari mu dem nag dem mag tollu ci diggante and he had to make a choice based on system bi one like Yaya Jammeh would want to be endorsed by Biri Biri. You said naka la climbing the ladder from dañ ko def deputy mayor of Banjul ak yeneen position si nga xam ne yëpp jaar na si. He has a lot of following. Pour mu war a taxaw endorse APRC endorse Yaya Jammeh that means a lot. Ma ko wax public figure si saa su nekk. You are a public figure, you are a public figure, you are a public figure. Don't underrate or underestimate your potential or what you have. Because am na ñoo xam ne yow la ñoo noyee am na ñoo xam ne yow la ñoo deeyee tell them jump ñu ne la how high jëlal sa loxo dugal ko si safara ñu dugal ko si safara ñu dugal ko si safara. Like I said, I respect the same opinion ci yi ngeen a seen noonu. Let me just recognize some of them since you are listening. Modibo Sabalimne Gambia is my homeland. Karin Astu Dianka Della Roca Mune, you were blind, nothing about it in the dark. Requesting or accepting gifts is the notwithstanding about politics. Too much talk about people. The Manjang Nyako, Mune shut up dog. Manjang. ñu lay ñaan rek nga seet kàddu gi you can raise your voice lii laa wax ci gannaaw rek about cussing each other out and calling each other names is very important that ñu oyante share suñ ideas ci njekka ak teranga te buñ saaga buñ wax kenn dara lu ñaaw ndax lu ñaaw taxut ñoo jóg we will feel free to read any comment that you have sa opinion about man about the institution about what we do is very welcoming. It's very much welcome. Why nañ ko wax ci njekk ak teranga rek lu am solo la. Babili Mansa Sonko mu ne what do you expect when you hire corrupt officials most of whom were former convicts? Buba Manjan mu ne you don't have more than 30 viewers that shows that you are not relevant in the new Gambia. Jerry Jeff Buba Biran Chongan mu ne noise at the background. Buba nekuma di dégg loolu mu ne cey New Gambia I thought your radio was for entertainment and not politics ma fàttali la rek Buba comme ni ma ko waxee si gannaaw ne la that is the notion that folks like you had and what you believe. I had always said it that our specialization is entertainment, talent promotion, and we did that and continue to do that to the best of our ability. Suñ lu tax Gambia du dem show bi is what we dedicated to discuss politics, and we have done so to a great extent. Pour fàttali la fàttali ñu seetaan rek. Nonetheless, New Gambia lañ wax, and suñ ne New Gambia ku nekk dang ci am cër, and this is one of the things yoo xam ne dañ ko war a understand. Seetaan naa ko mel ni Kumba Dafe mu def video wax ci loolu. Ñun Gambians we need to stop crucifying each other.
and try to celebrate each other. Lee, lu ama am solo la. We take it as a joke, but moy lolu. Ku nekk contribution towards the new Gambia is very, very, very relevant. It doesn't matter at what point in time you started. Go back to the history. Go back to the history. Very few compared to the 2016 presidential election, how involved Gambians were about this transformation of power. Very few Gambians were against Yaya Jammeh in '94 when he came over. I cannot give that a percentage, but I can guarantee you, it's probably not more than 15 to 20% of the population at the time Niko against so. But what happened? It continued to grow. It continued to grow. People started learning. People started knowing. People started experiencing. People started having things. But by 2016, we have seen and heard 2016, we have seen and heard all the different things that were being said about him and the things that were going on. Better Gambians vote go out. Civil servants that were in the government at the time, most likely the people that were involved with him, well, you have something at stake that would have a price to pay or questions to answer, most likely you know for don't worry this. But people were fed up with Gambia, Yaya Jammeh, and everybody is affected directly or indirectly by his actions in the country. So it doesn't matter at what point somebody came in to be part of ending dictatorship, to be part of putting Gambians in a corner. For 13 years, I have not been to Gambia. For 13 good years, Mugena Madam, just like a lot of you guys. So many people have contributed in different ways. In different ways. Pabu talk so hey suba ñaan tie kurusam ñaan julli ñaan wala dem si cooj bi ñaan pour yàlla musal ñu génne ñu ram ñu ci liñ nekkoon génne ñu ci liñ nekkoon contribution kooku cannot be overemphasized. Ku jël xaalisam def ci pour en ko contribution cannot be overemphasized. Ku génn di wax pour expose some of his evils and ills, contribution cannot be overemphasized. Politicians, you decide for once, let us come together and form a coalition because individually we cannot take him out. Same contribution cannot be overemphasized. Security forces, ning handle lipini dekabi, especially lately, ci yim den dan buga def lo ñu def ko ñu bañ ko def. Same contribution cannot be overemphasized. IEC deciding to not fall for whatever he wanted. Same contribution cannot be overemphasized. Civil society organizations. International community, same contribution cannot be overemphasized. So it doesn't matter at what point who joined what, but this is what Gambia wanted. This is what Gambia is supposed to be, and everybody should be able to talk and share their ideas, their experiences in a matured way. Kon gannaaw ñu Gambia lañ wax ñuy soppi doxin ci yu bari yuñ nangu woon ci Yaya Jammeh passé na. Gone are those days. Those days are gone. Nobody is going to be muted anymore. Nobody can shut anybody down. Be it President Adama Barrow's government or any other government. Lolo Pasena, Gambians should be able to freely express themselves anywhere. It's just sad and unfortunate the new generation maybe doing live to witness this a lot. Maybe doing live to reap the benefits of that. Why the reality more? Gone are those days that people will be muted,
People will be quiet. People will not establish themselves and how they feel or think about the affairs of the country. Lolo dafa passé. Ñu Gambia lañ wax ñu seetaat suñ bopp bu baax a baax a baax a baax a baax ci li nga xam ne noonu la ñoo doxalee ci li nga xam ne moom la ñoo wax ak li xew. Now talking about the corruption. Dimba su ngeen seetee suñ page bi fi ngeen ñoo seetaane nii yéen ñi maa seetaan maa ngi post a post by Jatu Mbow te loolu two things triggered this post Jatu Mbow mu ngeen naree di explain different places yim dem ak police yi naka lañ ko doon harassé asking her for bribe and she's calling for a stop to these things everywhere for them every sector of the country. I was there. Lima Gis Banjul liñ ma nettali liñ ma wax lu ma dunda lay wax. Barely do you go to an institution rawatina public places in Banjul te laajuñ la fa bribe for any service you want. Is the order of the day. People are given privileges and opportunities based on bribes they provide. Livekan, police officers, because they are underpaid. If you go back to look at that post about Jatumbo, you will see the comments that people are making. She's been attacked by a lot of people. But then some people also agreed the police are underpaid. So in civil servants, in every sector, they are underpaid. Amna yo xamne munuñ ko def bribery ak corruption lolu rek mu ko indi. They work so hard though. So in civil servants work so hard. But suñ defutee lolu kon lambay ñaaw suñ defutee loolu kon lambay ñaaw. I'm one of those who believe in giving suggestions and recommendations starting from the grassroots. Suñ seetee I stand to be corrected from suma xam-xam bu ndaw The last time I checked, police ñu ci jàng soldat ñu ci jàng security forces néew lañ suñ civil servants man jeexal naa school and I see people ñoo xam ne ci jamono jooju time school duñ daan try at all but they ended up having opportunities. Di liggéey ay central bank am na ku ma xam man when biñ jeexalee school teguñ ci 6 months mu am liggéey central bank. I was wondering how this person got that job. Connection. It's very sad and unfortunate. If you give people positions they don't deserve, if we take people to places that they don't belong to, you get encourage bribery and corruption. And this is sad and unfortunate. It's sad and unfortunate. We need to watch what we are doing. Janga as the primary condition and solution to this problem. Suñ jàngee dinañ am xam-xam that can enable us to be able to do our jobs right. But if people don't know what their job duties, responsibilities, code of conduct are, ci seen liggéeykaay, what their TORs are, you will not lead into becoming corrupt people, into accepting bribery, accepting bribes.
kon Gambia nañ leen jànga as the first step towards carving out this problem of bribery, corruption, and a lot of problems yi nga xam ne ñu ngi leen a am at this minute. We need to do that. We need to do that. People need to learn to understand what their responsibilities are. So let us have proper legislations in place. Yoo xam ne dañoo create systems. System yoo xam ne at the end of the day they are not going to be negotiated. And this should be laws of the land. Over the years, we have seen former President Yaya Jammeh talk rek announce dara. Before you know it, it becomes a law based on verbal directives. Lu bari lim doon def ci time directives la te li ma wax ni su dee fen la seetaanal commission of inquiry bi nga dégg the most used words in the inquiry mooy directives. That's what everybody is using in the commission of inquiry. The verbal directives la leen dox. Very few people can prove documentation of things that were written that came from Yaya Jammeh. Very few. Dëkka du doxee noonu. Dëkka pour mu dem kanam dañ war a am ay loi. Things related to the country, things about the country should be put in laws. Let somebody sponsor the law. Ku si nekk sa department, sa area, nañ challenge lii, nañ channel things in the right direction. Let individuals and civil society organizations come up with proposals, bills, ñu yóbbu ko to the right department. Nañ file petitions and request and demand stuff. Let's go to our National Assembly members pour ñoom ñu yóbbu loi yi. Li nga xam ne daf ñu soxal, li nga xam ne daf ñu ñor, nañ ko yóbbu to our National Assembly members. That is why we elected them. Su ngeen amee lu leen naxari, organize leen seen bopp first. Ngeen dem jàkkaarloog seen National Assembly member, ngeen dem jàkkaarloog seen minister or whoever it is, ngeen waxtaan ak moom, joytul ko seen problem, sign petitions, mu gis ne 1,000 people, 2,000 people, 3,000, 10,000 people kat am nañ itte si lii seen problème la. Su ko defee dinañ jël loolu ñu submit ko as a bill to the National Assembly, gars yi debate ko segga ko seet lan moo ci baax ak lan moo ci baaxul naka lañ ko doxalee ñu pass ko mu nekk loi boobu ñu jël ko jox ko the executive branch of the government ñi nga xam ne ñu ko war a implement if it has to do with security, if it has to do with health, if it has to do with education, whatever it has to do with, su ko defee ñooñu they will be able to take care of the situation. They will be able to implement it. Why law is going to be very hard if we want to operate in a mediocre way. They use common sense. Deka real common sense du ko doxal. Xel mu toog ak systems in place mu ko doxal. If our security forces know that this law is there, lii mooy penalty bi comme ni ma ko waxee di last time America gi ma nekk ni liggéey ci gas station am ko fa sàcca ci ngoom buy jaar 33 cents ñu tëj ko for 6 months to 1 year ci ngoom chewing gum buy jaar 33 cents ñu tëj ko si kooku beneen yoon waxuma la sàcca but the law about gun, the law about stealing is not negotiated. Is so rigid. Nga park sa moto foko warta park ci mbedda mi ñu jël ko tuuko comme man mi am that experience park suma moto suma bunti kër ci fire lane ma eeg ci kaw génn si waat gis ñu tuu suma moto bi ma dem fay si $460 at the end of the month when I had bills to pay. Kenn waxut ma next time pour ma ñàkk park suma moto bi foofu. There are systems in place. When I am pulled over by a police mu ñëw taxaw caméra baa ngi fii ci mbubam bi ñu ngi koo gis ñu ngi koo record suma conversation ak moom loi bi require ko pour mu wax ma ko from when they pulled me over ne ma
I am letting you know that this conversation is monitored and recorded. You are being recorded. Koko am ñu tok fele diko set munta fay caméra bi su ko fayé dugal bopam ci toxi duna lepp luy xew digënté mak other people there should be that evidence su dara xewé motax ñu mëna génné ti bobu génné audio bobu pour wané ko why there are systems in place waxuma ne Gambia aga nañ fofu nak why fokk ñu am ay systems yo xamné dinañ leen put in place pour cop out pour avoid this bribery and corruption thing that is going on in the country. Now to start with the president. Lately, ñu ngi diga wax gis nañ Mrs. Ami Bojang ci soxo génna the press secretary of the president ne president bi moto yi nga xamne may na ko National Assembly members yi an anonymous supporter of the president moko ko may anonymous lañ wax de lol tay na xel Mr. President, Madam Press Secretary. Lolo, tay na xel bu baaxa baaxa. The same president who preached transparency and accountability towards government officials, the same government that has established a commission of inquiry. A Jane Commission bi nga xamne mu ngi go on ñu look into the financial dealings of the president of former president Yaya Jammeh ñu wara tok ne ñu dafa am ku may president bi ba dara te lolu duñ ko wax askan bi koku bëggul ñu xam turam lolu dafa tay xel and it is too early for us to get into these things, unfortunately. Too early. Lena nak kind of shock nama dama seetaan a video by Ahmed Gite ci gannaaw muy defend loolu the president giving out these vehicles mu quote section 222 of the Constitution of the Gambia to justify giving out these vehicles. Section 222, subsection 12 is what Ahmed Gide quoted, which read, a public officer shall only accept gifts or benefits from relatives and friends to such extent and on such occasions as are customary. However, the receipt of any gift or donation by a public official on any public or official occasion shall, if surrendered to the office, department or agency represented by the public office, not be treated as a contravention of this code. Madelo Watide. Section 222 of the Constitution, subsection 12 of the Constitution, said a public officer shall only accept gifts or benefits from relatives and friends to such extent and on such occasions as are customary. However, the receipt of any gift or donation by a public officer on any public or official occasion shall, if surrendered to the office, department or agency represented by the public office, not be treated as a contravention of this code. Ahmed Gide said this, talked about it in details, break it down, and said a lot of things. My challenge, my brother Ahmed Gide, and ñun ñi nekk ci media bi ñu bàyyi suñ xel ci li ñoo wax. Gis naa ne nag mu ngi xër. He has always done a great job and continues to do a great job, has a lot of following, people that listen to him. But honestly, Mr. Gite owes it to the Gambian people ak ñi nga xam ne ñu ngi ko seetaan pour mu jox leen correct and accurate information. Nim interpret this part of the Constitution. And again, if you want to know, Damalal Sabopanga said the Constitution of the Gambia. This is Section 222 is between page 124 and 126 of the Constitution. You don't have to do much. It's not rocket science. Need law for them to study anything.
soo déggee angale tuuti rek di nga xam loolu wala soo ko déggu di tamit nga dem si ku ko dégg mu interprétal la ko between page 122 at 126 li ma leen a wax ni is on page 126 mooy number 12 subsection 222 of the constitution under the financial clause of the constitution of the code of conduct dem leen ngeen seet ko you can google constitution of the Republic of the Gambia dina la ko indel. You can download the PDF version or any other version. It's very important for you to know. And I will just copy and paste this that Ahmed Gite quoted. So what if you gis ko ngeen xam what I am talking about, exactly what he read and interpreted it. What he read and interpreted it. That is misleading. According to Ahmed Gite, ñun lañ xam ci suñ custom ci suñ tradition mooy ne suñ xaaya nit mun nañ laa indil ganaar jox la ko mun nañ laa indil oto jox la ko mun nañ laa indil lii may la ko ne dañ la ñëw nuyu si. That is what Ahmed Gite quoted. Is Ahmed fair enough to quote subsection 11, which even nga xamne mo jitu this subsection 11 nga de ñaka am de bala nga am 12. He quoted number 12. Number 12 la Ahmed Gite quote te fofu ci bopam daf ko misinterpret in my view. Number 11 reads, a public officer shall not ask for warulo ko laajte or accept any property warulo ko laajte te warulo nangu. I repeat, a public officer shall not ask for or accept any property or benefits of any kind for himself or herself or any other person on account of anything done or omitted to be done by him or her in the course of his or her office or her duties. The receipt of any gift or benefit from or on behalf of any commercial firm, business enterprise, or a person having or negotiating a contract with the government shall be deemed to be in contradiction of this paragraph unless the contrary is established. Section 222 of the Constitution of the Republic, 1997 Constitution of the Gambia, subsection 11 says, a public officer shall not ask for or accept any property or benefits of any kind for himself, herself, or any other person on account of anything done or omitted to be done by him or her in the course of his or her duties. The receipt of any gift or benefit from or on behalf of commercial firm, business enterprise, or a person having or negotiating a contract with the government shall be deemed to be in contravention of this paragraph unless the contrary is established. xanaa kay number 11 moo njëkk a jeexal yépp. Number 11 moo la njëkk a wax ne la président bi warta laajte te warta nangu kenn ku ko jox gift muy business owner la muy enterprise la wala boog individual la rawatina ñuy def kon am agreement ak government. Come on, let us talk about this realistically. 57 moto ngeen balal ma ñaar fukki moto ak ñaar du yo fi caaxaan de ñaar fukki moto ak ñaar du yo fi caaxaan ñaar fukki am 57 juróom fukki moto ak juróom ñaar du yo fi caaxaan pour kenn nit war koo jël ekati ko may ko président. Did he give this, he or she give these cards to the president when he was doing the campaign? Ndax daf ko ko jox bi moo nekk Adama Barrow the real estate mogul after he became president. Moto yi jox waa GRTS si lañ bokk ñu jox ko National Assembly members. Now mooy li ma leen wax si gannaaw about being educated and having the code of conduct. National Assembly members have a responsibility to actually ask about these things. The next minute,
I will hear people say kañ nga fi daan quote constitution waaw mooy sàkku xam-xam gi ma leen a wax nañ leen sàkku ji xam-xam lu am solo la ndax dina màtteem du màtte mooy li nga xam ne moo ñoo govern ñun ñëpp su ma demutoon gestu loolu seet ko I would have believed in what Ahmed Gite said, but I refuse to be one of those people. I don't know the constitution by heart. I don't look at the constitution every day. I don't. So dama am pour gestu ko madam said, and that is how I could find out ne subsection 11 of 222 actually moved to number 12. Te dafa wax ne they should not ask for or even accept gift rawatina from people that have an interest. They say last time I checked, lobbyists, diplomats, governments, and people that are interested in anything with a country. ñaareel duñ def dara ci free. Kuy def dogite tax. So honestly, tey na xel. Njëkka nañ koo wax. Biñ génnee moto yi ne président Barrow moo jox moto yi GRTS ñaari moto yi njëkk a génnee. Interview na Ibrahima Silla GRTS ma laaj ko about loolu dégg ngeen liñ ci tontu dem leen ngeen seetaanaat interview boobu ma am ak Ibrahima Silla ci GRTS bi ma demee Banjul dégg ngeen ko biñ ne président Barrow moo ko joxe no a country works systematically dañ war a am systems in place suñ National Assembly members si soxla nañ moto biñ toogee ne Supreme Islamic Council alquran yi leen doxoon ñu ne président bi moo ko joxe gis nga the same people ñi daan toog di critique Yaya Jammeh for what he was doing. If they were wrong during Yaya Jammeh's time, there is no way these things can be correct under Adama Barrow's time. With all due respect, if these things were seen to be wrong during Yaya Jammeh's time, there is no way they could be seen to be correct during Adama Barrow's time. If people could condemn Yaya Jammeh for doing these things, even when another country has some bilateral relationships with the Gambia, you just new benefit, just new something. Just new something. You know, Jelko, ne Yaya Jammeh president bi mo ñu ko may. Ana lolu fuñ ko tek. So you telling government be for you please not to engage in anything that they have accused Yaya Jammeh of, especially during their campaign. Transparency and accountability was one of them. This is the same thing that Yaya Jammeh preached during his time when he took over. So déglu audio mi mu wax la about transparency, accountability, the lack of transparency and accountability in the country. So the same things that they accuse him of, they shouldn't be engaging in. Mere things like tandarma yu ñu jox wala ay alquran yu Saudi may Gambia ñu ne président Barrow moo ko jox Islamic Council moo leen ko may. Like seriously, these are things we didn't see President Barrow do before he became president. Last year this time, year before last this time, he didn't do those things. So honestly, I know we have some diehards who love the president so much. I can guarantee you ne ken genuta buga ni President Barrow. Ken genuta buga ken President Barrow. And it is nobody's interest for the as far as I know. Foguma daneka interest ken Hanaku am a personal interest there. Forgive the president of your country for mu fail. He has some great ideas. He has a great personality. He is a great guy. Why dafa am yo xamne should not just be accepted. Dafa am yo xamne dafa disappointing. And we've seen lately a lot of people expressing their disappointment about some of these things that are happening. And képp ku wax ñu jóg attaque la. It doesn't matter what side you are on. Ñu jóg attaque la. Gis nga dañ war a bàyyi xel si yii. Dañ war a bàyyi xel si yii. Moto yi ñoo wax nii National Assembly members yi seen first responsibility is to hold the government accountable on different things. They should be able to know xaalis yi dugga ak xaalis yi génn ci réew mi.
coming from everywhere. Declare it. A state doesn't operate like that. I mean, I'm doing ko wax ken. Honestly, lolu dafa ndoxe too much. Dafa ndoxe too much. Individual mun nga def lolu. Individual mun nga def lolu mu okay, but we are talking about a whole country here. A whole country is what we are talking about here. So lu tax nga nekk the president of a country ngeen diw sangama la may moto su fekkee ne boromam amul dara lu moo hide, there is nothing extraordinary and no strings attached. Why should it be hidden? Just declare it. Just declare it. I challenge the president and the government officials. You said the li nga xam ne moom lañ establish képp ku si jàngee wul man de Pa Ousman maa ngi see jàngee this Janneh commission man maa ngi see jàngee a lot of things képp ku si jàngee wul may ñaax Gambian si yëpp pour ñu jàng to see what is happening. A lot of people, from what I see, it looks like they were just messengers being used. They were just messengers being used by Yaya Jammeh. Demal nangam place nangam jëla di ma xaalis nga dem yow la fa sa signature nekk yow yaa collecte xaalis bi ñu bari si ñoom am nañ evidences that they are showing ne xaalis yiñ jël yiñ leen jox they actually gave it to Yaya Jammeh xaan nañ ko over to Yaya Jammeh wala lu mu leen wax ñu def ko ci def nañ ko ci ñu bari si ñoom from the ministers to the permanent secretaries to ñi ko doon ronal business am yi to his partners. Luñ wara jàngala bu baax a baax. So subsection 12 of the constitution of the code of conduct, the financial segment of section 222 dafa wax ne président bi warta laajte wala muy accept any form of gift. ñu dem ci number 12 boobu yi tamit ñu wax la ko dafa am lu nduroo dëggate du dëgga te su dul dara sax président bi war a mun a dalal xeli Gambien si jamono jooju passé na de jamono jooju passé na even as some are claiming if others were quiet during Yaya Jammeh's time jamono ji ci waxtu quietness dafa passé ndax liñ dunda dafa bari ñi ñoo gis every day ñuy rey seen parents yi ñi seen parents yi génn àdduna xaalis bi ñoo wax ni every day ci commission bi basic pensioners money this was like serious du yëfi caaxaan basic pensioners money this guy had his hands into it. So dafa metti duñ fi toog di seetaan dañ àgga si level boobu 57 vehicles moto yu bari la te duñ oto yu màgget duñ oto como what is the make and model of the car? What year were they made? I pick up say trucks. What year were they made? And we all know how expensive they are. I have one. Mangi am a Chevy Avalanche. Depend na si year bi nga ko am. Ban year make and model of the car that determines the price. So bon, we are talking about millions and millions of dollars is here. For gender 57 motor, we are talking about millions of dollars is. For nit wara donate joxe nonu 57 motor. So nañ leen bàyyi suñ xel. President Barrow, we challenge you, we love you, we challenge you to avoid some of these things. We understand you don't have much experience in governance. Why whoever is giving you advice, these are some of the things you have dañ ko wara bàyyi xel
Whoever is giving you advice, some of those things are not tactical. So don't later on, why these things are too fresh in the minds of the people from when Yaya Jammeh did them. They are too fresh. C'est xeli nit ñi, c'est xoli nit ñi. Less than a year. We are going that route already. It's not okay. It's not okay. We are appealing to you to consider some of those things. If no big deal, don't hide it. Génnal nga wax ko. After all, you mean well. Suñ National Assembly members yi dañ soxla moto. Dañ soxla moto. They need vehicles. Barki demba bi ñoo def nañ ñanta Mapa Ibrahima Ba, we talked about this. Who a good citizen is. One of the actions of a good citizen, su fekkee ne ku donate moto yi ni is a citizen of the Gambia. And this is not something that was created. Reported by Standard newspaper. Foguma dinañ toog di fenal Ami Bojang. Ne moom moo wax nangam bañ kuut ko. Bañ kuut ko. Ne moom moo ko wax. Foguma Standard newspaper dinañ toog di fenal Ami Bojang ba kuut ko. Ne moom moo wax ne ki donate vehicle si supporter of the president la. Supporter of the president. So they have donate. Then have found a way of it becoming a donation to the government of the Gambia. Government of the Gambia talk nañ dégg National Assembly members ñu ngi joytu lii ñun am nañ interviews with ñu mel ni ñoom Mohamed Njie am ndaw ak ñeneen National Assembly members wala boog dégg nañ leen si seen sittings yi gaa ngi joytu yu fi moto. It's something that they need for ñuy mëna dem back and forth to work, not ñuy dem di xëccoo moto public transport su taxi driver yi toogee strike wala driver yi ci dëkk bi toog strike amuñ moto public transportation amuñ moto pour dem back and forth to work. Liggéey bi ñu war a def maybe ñu ngi am a deadline on certain bills, certain discussions, certain debates that they needed to have done te mënuñoo debate loolu without having good vehicles. And one way of avoiding corruption actually is even providing people with the things that they need. Su boobaa duñ dem uti ko feneen. So giving these National Assembly members vehicles is a step in the right direction that we must all hail, that we must all accept, that we must all cherish, because lu gaay soxla la pour mëna def seen liggéey bi nu mu waree. Waaye fan la moto yi jógee ñu ne a supporter of the president moo ko xome président bi moo donate moto yi déedéet. National Assembly members, they had a responsibility to ask, and I'm going to challenge. But moving on, I am talking to all National Assembly members to start questioning. That is why they have been put there, to start questioning the actions of the executive. Dore ko ci president bi, vice president, minister si, permanent secretary si, watcher si, director si. Let them bring them to answer questions about what is going on in their institutions. So ministry sangam ame any labaj, any legislation, any issue that is of concern to the public, that warrants a public outcry, let them bring them. You explain sen bopa, you what you go on in front of them. Any government department bu am any public outcry, for example comme li xew ci nawek ni nañ indi njiiti nawek mu ñëw taxaw wax nit ñi lan moo xew. America ki ma nekk ak yeneen dëkk yépp noonu la ñoo doxalee li ko firndeel Social Security Administration bu America right now seen boss bi dafa resign. Social Security Administration lu tax because astagfirullah, not Social Security Administration but Equifax, not Social Security Administration. Equifax is one of the 3 credit bureaus in America. Ñi nga xam ne ñooy monitor the credit of the American residents and citizens. Over 140 million Americans, let's say Social Security numbers, a breach in confidentiality.
su doon ñun la ñu ne du big deal security risk because nit ñi seen credit card information yi are under their credit seen background check yaa ngi am ku si nekk sa social security number kooku am mun am access to sa date of birth mun a am access to sa address mun a am access to so many things. They can apply for credit cards under your name, they can apply for loans under your name, they can apply for grants under your name, they can go steal or do things under your name, they can go get an apartment under your name, they can do so many things under your name. So when that breach happened, and it took them forever to report this thing to the public, then go all economy senate for more explain bopam. These are the kind of things that are expected. Go Google it. Go to YouTube. Legi with technology. Comme ni ma ko waxee ne passé loolu la ko waxee du video weddiwul video bi ma def ni you are seeing it. Go check the evidence. Lépp loo soxla daf la yomba. I don't need a hard copy of the Constitution of the Gambia. I have it on my computer. So ko amute dugal Google léegi ci sa téléphone bi nga seet ko. You will see it. So jamono dafa passé pour nit war la amal jamono dafa passé pour nit war a wax rek nga gom ko ida pa o sa wax wala keneen a wax lépp lu ma leen fi wax dem leen ngeen vérifier ko seen boppa mana leen section 222 of the Constitution of the Gambia. Section 222 of the Constitution of the Gambia that talks about these vehicles, that talks not the vehicles, that talks about the code of conduct. I will share the screen. It might be a little slow, but share the screen with you guys to actually see it. Here it is. Number 12. Here it is. The code of conduct finance is right here. Philadore. Code of 222 code of conduct. Mungini, the code of conduct is as follows. You see all of these things. The number 1, 2, 3, 4, 3 is on page 124 of the Constitution, between 124 to 126. Now watch the fee. The financial section a public officer shall not ask for or accept any property or benefits of any kind for himself or herself or any other person on account of anything done or omitted to be done by him or her in the course of his or her duties. The receipt of any gift or benefit from or on behalf of a commercial firm, business enterprise, or a person having or negotiating a contract with the government shall be deemed to be in contravention of this paragraph unless the contrary is established. Lolulay number 11. This is what Ahmed Gita read right there, number 12. A public officer shall only accept gifts or benefits from relatives and friends to such extent and on such occasions as are customary. However, the receipt of any gift or donation by a public official or on any public or official's occasion shall, if surrendered to the office, department, or agency represented by the public office, not be treated as a contravention of this code. This number 11 alone, to number 12 and number 11, a public official shall not ask for or accept any property or benefit of any kind for himself, herself, or any other person on account of anything done or omitted to be done by him or her in the course of his or her duties. President Adama Barrow, as president of the Gambia, that is his duties. As president of the Gambia, that is his duties. So Lee, this is not a lie. Mungi nun gen jakar Lord. So kon Gambia, nañ bay suñ xel ci yenn yi. Starting with President Adama Barrow. Shayal na len ko. Wax na len the Constitution of the Gambia, where you can have it from, where you can read it from. It is very important. Pour ngeen check ko out. Whoever doesn't have access to it, pour nga lijjanti ko, maa ngi share loolu again one more time. I will share that pour ngeen gis ko, ngeen dem cegal ko seen bopp and verify ngeen xam. Buga government bi, buga President Adama Barrow, bum tax ñu waxal ko loo xam ne waxu ko. Again, I am even going to pin this there.
ngeen dugga fa you check it yourself ngeen tegal ko seen boppa man ko pin right now am su ko defee ngeen seet ko ngeen gisal ko seen boppa to nu doore ko si président Adama Barrow wàcce si tuddi suuf muy ministre muy permanent secretary ak community nekk dañ war a def lii now from the report that we read fi Ami Bojang di waxee guy ñu fa include ne the only people ñu accepted these vehicles from that report reported by Standard newspaper mooy dooy National Assembly members yi 4 National Assembly members yi dooy ñoom rek ñoo ko accepted according to Standard newspaper ñoom rek ñoo accepted ñoom rek ñoo ko accepted moto yi nga xam ne jox nañ leen ko they need vehicles waaye na nekk loo xam ne ñu ngi ko jaarale si yoon a lawmaker should not be a lawbreaker loolu angale yàgg na ko wax de just because nag jox nañ leen moto mu favor leen just because jox nañ leen moto mu favor leen bu mu tax ngeen ne tekk tekkaaral dégg fànnaaw yëfi bu mu tax ngeen dégg fànnaaw yëfi just because jox nañ leen moto te ngeen soxla moto bu mu tax ngeen maqata ne muut dañ leen fa teg for a reason New Gambia lañ wax dañ bëgg a gis changes we don't expect you guys to just come and endorse any bill that is brought to you guys comme bi Yaya Jammeh ngoyee ci nguuri réew mi taamam jeex mu bañ ne du génn dem si National Assembly bi ne gars yi nañ establish a state of emergency we all sat here and we condemned that act because that was wrong state of emergency la gars yi establish ci jamono jooju which was very wrong for them to do at the time so ñuy challenge National Assembly members yi ñu xam seen liggéey jëfee ko seen primary responsibility is to hold accountable public officers ñu hold leen accountable ci li ñoo liggéey ci li ñoo indi ci li ñoo yóbbu ñu waxtaan ak ñoom nañ leen educate let there be a lot of training for them dañ ko need this is their first time ñu bari si ñoom li ma wax nag duma ko waxantu moo tax ma jox leen the constitution dinaa leen si yokkal Standard newspaper revelation bi nga xam ne moom la madame Sissoko am wax fi moo waxee loolu ne supporter of the president moo joxe these vehicles ma yokkal leen si that link I just share that link as well you can click on it and read the post kon Gambia nañ leen bàyyi suñ xel nga nekk béréb nit soxla fa dara mu óorul ne daf ko yelloo scholarship bu ñëw wala other things I have talked about these things bul dem di ask for bribe bul dem di sàkku boromam over the years we have seen and heard these things I have heard girls come to me in the past and shared with us how some public officials niñ leen sàkkoo laaj leen seen boppa before you offer leen service before you offer leen jobs before you offer leen benefits it's not okay du feem te bundok pataasut su dooree si président bi dafa yomba pour ñeneen ñi def ko waaye if the president leads by example if the president is a role model keneen du ñemeñe def léegi any director bu toog nit ñëw soxla contract ci sa department ñëw bribe la su boobaa dafa yomba pour nga accept
li nga xam ne moom la promise pour nga accept li nga xam ne moom la offer te kuy dog it a tax de nit du ñëw jël this kind of moto number of moto jox la ko for free waxuma ne amut waaye it's hard to believe and I challenge the president it's not too late and the government pour ñu release the name of the person que donate moto yi su boobaa den ñu mun a determine ñu mun a wax when people are not fed with the right information what do they get to they resort to speculations ñu door di xalaat I'm doing this because like I said ñu ngi ko doon war a waxtaanee si lu tax Gambia du dem fii ba weekend bi some few other things could happen ba tax ñu lii def dina fekkal yi nekk stale news moo tax ma capitalize I had so much that I wanted to share about it moo tax things that I think I know and I will do injustice to people moo tax ma ne xaaral ma share ko léegi nii nga xam ne itamit suñ ci waree brush off sax maak Eva Sarr on Sunday duñ ci xuus dina am other things that would come up yoo xam ne dinañ ko mun a waxtaanee but I have people that believe it people are speculating am na ku ma waxal mu ne ma ne moom am two people la am in mind supposedly ne probably ñoo def lii some of which had already come out ñeneen ñi ñu ngi ko jiiñ Amadou Samba ne moom moo joxe am président bi am vehicle si somebody whose name is coming out of the Janet Commission on a daily basis ñu ngi wax affaire am ñu ngi speculate ne moom la ñu ngi wax ne moom la boromam mu ne ma sudul Amadou Samba TK Motors this is something that somebody told me so you see citizens are speculating ñu ngi xalaat we are being put to task ñeneen ñi dinañ la ne what's the relevance how important is this comme président moto there should be tender am na ko ko binda no contract should be awarded without proper tender the right procedures and channels should be followed kuy dog it a tax de te ku la wax lu baax di la jay di la wax am jox dara loo bëgga wallahi boromam dafa win sa heart bi and that is how former President Yahya Jammeh succeeded in winning the heart of a lot of people because people were in different situations different circumstances am yu bari yuñ soxla ku toog nga bugga sa doom dem school ñu ne la Yahya Jammeh dina fayal sa doom mu dem school dem na Taiwan jàngi jeexal na goto nga struggle ba jeexal school ñu lucky enough ne ok dafa am ñuy dem Taiwan na Yahya Jammeh dem foofu am Yahya Jammeh moo leen sponsor wala ñuy dem China Gambians bi da nga feel ne soo la nit defalee dara danga ko owe an obligation am na ku ma waxoon mu ne Yahya Jammeh la sànnil carte si time election bi ñoo def random survey vox pop yi nii boromam mu ne Yahya Jammeh la sànnil you know what the reason was because Yahya Jammeh dafa yóbbu bàjjenam ante Makka because Yahya Jammeh took ante Makka moom that was the only reason why muy sànnil Yahya Jammeh you see how he won people's hearts dafa yóbbu sa ante Makka tax nga am sànnil ko carte nga toog comme ni ñoo wax ci commission bi ñu jël na 10 million 15 million from social security pour jëndee ko xar yow nga toog sa kër ngi ñakas ñu ngi laa jiiñ all kind of stress you are facing pressure from your family xara ngee jar 10,000 15,000 30,000 the 100 and something thousand this year xar season bi dégg ngeen bi Ramatulaay demee ci daral bi abu ko di interview guy you heard what they were saying 100 and something thousand dollars xar can you imagine the interview is there dem na ci suñ video page bi fii ngeen seetaan ko di ngeen dégg jaaykati xar yi ñu ko wax 100 and something thousand dollars is pour xar ci Tabaski bi so if that was Yahya Jammeh's time Yahya Jammeh dem jëli xar yi ñëw di leen jaayee 6,000 7,000 dude we are talking about $3,000 is different $3,000 boobu dépasse na leen di whole julli $3,000 boobu am na yenn families jëndal na sa doom yenn bu fi julli fay na school fees that's a big saving you take Yahya Jammeh as an angel
for saving you $3,000. Was that done in the right way? Pensioners' money. Mu jël ko pour jëndee ko xar. So ak nu munti demee, it's no different. It's no different. The source of the vehicles. Gambia government mënoon nañoo def seen lobby. Gambia government mënoon nañoo seet fan lañoo mën a amee xaalis boobu noonu pour jëndal suñ National Assembly members yi di vehicles. Wala su ko individual bi di donate tamit, let it be transparent with no strings attached. But we don't know whether there were any strings attached. What is the agreement? Kon lii lu am solo la. Comme ni ma ko waxee nga dem béréb soo demee jaaree pour uti foofu kayit you have to go through the same things. Fooy si jolong foog nga rot foog nga rot nga dem immigration uti passport foog nga rot if you want to have your stuff quick nga dem lands office am loo fa soxla foog nga rot yu bari yooyu toppatoo si dëkk bi soo rotut doo ko musa am te nga bugg a nekk an obstacle to this ñu fagaagal la ne ko laa la waxee ci Gambia in-depth song bi o poemam bi the people compete each other. We don't compete each other with innovations, ideas, and stuff. We compete each other with jujus at you. The Nigel Fagagala. So Bugeneka the obstacle. So Bugeneka Kuitahouse and worry. The Na Fagagali of Sabot. Any department, any institution for them, if I give my cast. And you want Banjul, the house bank, then a point for people. Si bank bi dafa fippu because of what mu ngi taxaw fi mu taxaw baadool la soxla xaalisam nekk si rang bi ñuy oo ay nit di leen attempt di oo ay nit di leen attempt mu toog rek yuuxu get attention of all the bank ne dafa need pour stop because moom mu ngi foofu for a minute ñu ngi oo ñeneen ñi si kanamam moom tamit dafa am yeneen soxla yi moo def You are in a public institution that gives you special privileges given to them. I'm not talking about immunity here. But special privileges being given to them for you access yenai, for you enjoy yenai. It's sad and unfortunate. So in public officials, then you want to buy a healthy. Let there be laws passed for Lee Yoka salary guy. Let there be laws passed for Lee Yoka salary public officials. Public officials, send salary in for Yoka. So that you man, so that you nyaka corrupt. Nañ by the Guinea, nañ by the dugal suñ personal sentiments in work. Dama bokk ak diw sangam. Loi bi apply to moom. Di nga gis ko def tojange tey ñu yóbbu ko police ñu ne koolal onkulam ak bossi police yi foofu xaritam la ñu kool bossi police ñu wax ak moom nangam the next minute bàyyi nañ ko case boobu du àgga court sax only if we know how many people should have been convicted, how many people should have been charged with crimes that they never get charged for. Benn ñaar ñu am ñu du ko si suuf ñu rey case bi in fact so case amee so things amee these are the things that they get to next minute. The next minute. Ñepp dañoo rush to see kan lañ xam ci department boobu kan lañ xam ci institution boobu pour kooku naka laa mën a dimbale situation bi kooku naka la moo mën a dimbale situation bi kan lañ xam ku fa nekk pour kooku naka la moo reyee affaire si mu dee lépp looy lijjanti foog nga seet koo fa xam naka ngaa jaaree si suuf pour jox kooku foog am ku lekk rek balaa yi fi di succeed in short foog am ku lekk rot jolongo faye soto fu jolongo ye soto foog rot am foog am ku lekk
bala something to get done. Madelwar, back to the drawing board. Let us put systems in place. What system does is, if the person involved or in charge is no longer there, ñeneen ñi su ñëwee dinañ am lu ñoo reference to pour seet pour xam ne lii nii lañ koy doxalee. Dama ko dee wax ne I do business with a lot of Gambian organizations sax around the world. Te dama ko dee wax some of them. When they come up, every single executive that comes over, ñoo xam ne maa ngi liggéey ak ñoom for 10 years war nañoo mun a am a track record of what PAOs did with them, invoices and receipts that PAOs probably give them, which they require because they are 501c3, they are organizations yoo xam ne they are established, but there is no record. Besides ne PAOs kat su dee am na benn ñaari nit ñoo xam ne ñu ngi fa woon in the old executive wala ñu consult ñoo ñu ne leen laaj leen PAOs war dina leen mun a defal A, B ak C. When those people come to me, I have to start from scratch to educate them, to inform them, to give them all the tools that they need. To fake it, they know what I say. Xaalis bi ma war a fay receipt ci ma leen jox ndax am nañ suma bank account yi what payment options ñoom war nañoo mun a am all of those things in their records. Nga xam ne the next people that come, they will go through the books and be like, okay, suñ buggee def promotion or marketing of event ABXC, PAOs dañ dee contact personal messages yi nangam lañ ko fay in the past, these are the receipts, bank account details am yaa ngi nii mun nañ koo deposital Bank of America or Chase or Wells Fargo, but every single time I have to start scratch and give every new executive all the things that they need because they don't have systems. The Lee is something I share with them. So Lima de wax rek, we come back to the drawing board. The grassroots level bi lañ war a doore all of these things. I mean, the young man that Ramatullah was interviewing the last time on our behalf, anaka muy Gambian nice guy bi, he said these things. Now, the democracy that we are abusing right now, mom dafa recommend ñu jàngale ko ci school curriculum bi, ñu introduce ko ci school curriculum bi. He made a lot of sense to me. Ñu nañ ko introduce to the school curriculum so that people, the kids can learn, know about these things, so that ñu màgg ak moom, ñu grow ak moom. Let them grow with it. So yii tamit nañ ko inculcate ci grassroots level bi, ci kër yi, suñ kër yi ci boppam amuñ fa i systems, amuñ fa i rules ak regulations. Lu neex waay def sutura googu ak nubu googu mooy tax nga toog gis am xale bu jigéen buñ jël dénk rakk yaayam wala mu jógee ci dex gi ñëw ci teeru bi ñëw nekk ci rakk yaayam di fa jàng ñu ko téye mu leen a liggéeyal di def yenn di jàng foofu noonu jëkkëri rakk yaayam téye ko di ko tëddoo ba biiral ko wala réeb ko ne ko bu ko wax kenn one because ci kër kooku la nekk duñ ko am du ñemeña report loolu wala two su ko demee ba report ñu dégg ko ñu ne ko xanaa yow da nga dof tuuk loolu kenn du ko wax maqalte ne mu bum jëm kaw bum jëm kaw. They will deny the person. This could be a victim koo xam ne mu ngi jooy lu ko métti ci biir xolam bi mu ngi ko dencal jëkkëri rakk yaayam a ngi ko rape wala mu ngi ko tëddoo every day and continues to have sex with her which she doesn't like. Jël away virginity def ko yu bari waaye duñ ko ñemeña wax du ko ñemeña wax muy dunda pain boobu. Only if you know how many Gambians are dying with things within them. Loo xam ne suñ ko génnee woon tey àdduna tukki waaye duñ ko génnee because of fear of being judged, because of liñ leen a jëlee nit ko dunda yenn yi nga ñëw jël ko gën ko victimize ne ko tuuk loolu kenn du ko wax. Kon ma ne la c'est grassroots bi si kër yi la dooree so suñ correctut ci biir kër yi suñ correctut place yi ñoo dem ndekoon li ñoo dunda ci kër yi moom la ñoo yóbbuwaale fépp fuñ ci dem including ci National Assembly bi including ci presidential office bi including ci cabinet ministries yi including any public institution we go to suñ place yi liggéeykaay yépp suñ correcté biir kër yi first then dina àgg ci office yi suñ amee discipline ci kër yi then dina àgg ci office yi suñ putee systems in our homes then dina àgg ci kër yi war nañu am systems rawatina nguur gi rawatina government bi
A country needs to have systems in place. A country needs to have laws in place. A country needs to have things yoo xam ne foofu la di reference ku fa nekk su fa génnee su ñëwee keneen ku ñëw dina am loo xam ne dina si mun a jàpp waaye dangaa gis ku nekk place nga war a mun a improve place boobu noonu war a mun a upgrade place boobu noonu nga bañ a upgrade place boobu noonu because soo ko upgrade dinañ xam lu bari loo xam ne waruñ ko woon a xam. Exemple comme ni ma ko waxee Gambia mu war a am passeport boo xam ne am passeport bi dafa am biometrics passeport bi dafa am scan photo yow nga nekk di advocate bugga ñu jàpp passeport bi fi ñu ko bàyyi woon because passeport nataali tay yi moo faa nekk nit dina mun a dem change passeport turi jàmbur mu jël ko bu am visa mu jël ko indil la ko fay la yow benn 1000 2000 3000 dollars nga jël ko tay nataal bi fa nekkoon tayal ko fa beneen nataal pour mu dem so because of yow sa selfish interest boobu noonu you want the country to continue to be backward forever nga dem feneen foo xam ne suñ computerisé système bi nit ñi di ñëw di clock in di teg seen baaraam liggéeykat yëpp dañoo ñëw late every day because dañoo ñëw sign in si book ku ñëw 11 o'clock sax sign in ne 8 o'clock nga ñëw and you came to work at 11 o'clock because that is what is going to be used pour mu tali si book si pour suñ defee auditing ak yooyu mu wane ne you came in at 8 o'clock wala you send somebody pour call kenn ne ko bindal ma si book bi ana diw sangam nekkul fa wala boss bi nekkul fa liek bi bindal ma si book bi damaa jaar si marché bi mooy tax nga gis ku ñëw liggéey si ba waxtu liggéeyam jot mu dem marché génn dem marché dem lijjanti errands mooy ñëw liggéey si ba waxtu liggéeyam jot mu dem am dëcc dem ngente dem takka bàyyi fa liggéey bi for few hours mu óor la ne sooy génn da nga war a clock in soo egsee sooy ñibbi da nga war a punch out nga teg sa baaraam bi waaye yow óor na la ne suñ defee loolu 8 o'clock so la fa fekkutee keneen du la mun a punch in because biometric sign in lifin lañ am machine lañ am doo mun a punch in punch out nga jël loolu dëggaat ci sa tànka because loolu xewee su xewee njaaxum am su xewee lambay ñaaw. We don't have systems in place. System of transparency, accountability, records, things that we can rely back on. So, kon maa ngi leen a bëggee bu baax a baax ma read some of your comments rek Abdoulaye Adams mu ne that's the key issue pa us we Gambians fail to understand that family is the basic unit of society dégg bu wér jërëjëf waay Dems Camara mu ne very true about Gambia pa us thanks for sharing with people I'm watching jërëjëf waay Abdoulaye Adams mu ne the emphasis aren't on governance at all mu ne waat pa us you are right people are so diabolic but we are demystifying their spiritual powers, about demystifying their spiritual powers. Jerejef why mom he made some comments. When a government that lets its people hanging by always putting them in states of dilemma, curiosity, assumptions, and perceptions. Very important point. People will create perceptions in their minds. Ni dinañ xalaatal seen boppa di fokk te jëfi nguur warta am fokk jëfi nguur warta am fokk either you know it or you don't know it ku bëgg dëkk bu dem kanam noonu nga ko defee Laay Bamba Jang mu ne please appeal to all National Assembly members to return the vehicle accepted as gift from the president to show solidarity after knowing the fact it is wrong. I agree with you, brother Laay Bamba. I agree with you. It's never too late, but let's watch and see whether they will do it. So Laay Bamba mu ngi wax ñu challenge National Assembly members yi pour ñu delloo moto yi nga xam ne dañ leen ko jox ñu delloo ko after knowing the facts because before maybe xamuñu woon ñoom joytu nañ i moto ñu toog ñu indil leen i moto but that's where guest bi am balaa ñu doon def this presentation this handing over ceremony ak yooyu yëpp waroon nañoo mun a am foo xam ne fa la ñoo discussé loolu noonu ñu laaj leen ñu laajte ñu wax leen question su set bi ba gars yi xam balaa ñoo dem to that level until and unless they start to hold the government accountable, they start to hold the executive accountable, executive will continue to do a lot of things like this. So National Assembly members, ñu ngi leen a challenge, and if it takes for us to actually contact National Assembly members to talk to them about this, I mean more and more, dinañ ko def. Mustafa Justice mu ne bro, these MPs need help.
they need TOT about our supreme law of the land. Jërëjëf day dañ soxla a TOT which is very important. Abdoulaye Adams mu ne endemic corruption in the government. Mustafa Justice mu ne bro I think this MP needs TOT honestly mu ngi ko bamtuwaat foofu di ko emphasize. Kojo Lams mu ne please guys all these insults are really uncalled for. Jërëjëf Kojo. Sirifo Cissé mu ne good morning family. Oh okay it's good we all talk about and find the solutions. Solution lu am solo la Mr. Sirifo is very important. Birikama Sanchaba mu ne you are a liar hypocrite. Abdoulaye mu ne boy Sirifo morning bro it's about clarifying the actual situation. Jërëjëf waay Manjang Nyako Wali mu ne now pay ticket and go to Gambia. Ask Barrow about this car, you will see what they will do to you. Thank you very much. Abdullah, a high level of mediocre in the government. Mustafa M. Jalomune, what did you say in the time of Yaya Jammeh is that you are not interested in politics. Now here we go, you talk like a parole. foog naa ne loolu day yomb na yàlla su fekkoon ne waxuma tamit sax pour yombalal leen ko ci time Yaya Jammeh kon ma wax leen ne kon léegi boobu dinaa wax su fekkoon ne time Yaya Jammeh ngeen ne waxuma which the records are there on our Lu Tax Gambia Du Dem show ma wax leen ne kon léegi dinaa wax nag because Yaya Jammeh nekkatul fa how about that xanaa loolu war naa jeexal wax ji nag léegi loolu war naa jeexal wax ji. It's okay, you can continue to crucify me about it. Ne waxuloo woon ci jamono Yaya Jammeh. I respect it for you as your opinion. Duma ko mën a change, but jamono jiñ tollu nii noppi googu moo fi jeex. Noppi googu moo fi jeex. Because Yaya Jammeh is no longer there. Génne nañ Yaya Jammeh. And somebody needs to do the talking. So kon li ma leen wax dafa am solo. Part of the solutions first nañ ko doore ci grassroots level bi ci kër yi ñu educate each other xàmmee ràññee ci biir kër yi ndax jikko yu ñu am ci biir kër yi moom la ñoo yóbbu ci biti moom la ñoo yóbbu ci liggéeykaay yi wax naa ko ci gannaaw so the first step towards this solution mooy ñu am doore ko ci kër yi second ñen leen jànga nañ leen jànga te jànga nekku toog ci bang rek jànga mooy gestu ñun ñuy uyoo muslim suñ yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla loolu la ko njëkk a wax lim ko njëkk a wax mooy ixra jàngal before mu wax ko lu moo jàngal lim ko njëkk a wax mooy jàngal suñ yonent bi wax ñu si am hadis bu wér ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat bépp jullit sàkku xam-xam farata la si yow bépp jullit bu góor ak jullit bu jigéen the same prophet waxaat ñu ne ñu is okay pour ñu sàkku xam-xam ba Siin muy China ci jamono jooju nga xam ne China mu ngi islam àggu fa jamono jooju islam ci naar yi la am Saudi la am waxut ñu Afrique waxut ñu ci West Europe waxut ñu Saudi waxut ñu Israel waxut ñu Palestine waxut ñu anywhere else foo xam ne probably islam am fa amoon doole waaye China la wax nga xam ne dañ am seeni diine bopp nga xam ne islam ba tey jii mu ngi grow foofu gradually so kon nañ leen sàkku xam-xam muy yóbbu réew ay foog ak common sense yóbbuwul réew loolu yóbbuwul réew Kojo Lams mu ne I wish Gambians could be more open-minded than just being bullies on social media. Pa is a Gambian and has the right to speak his mind. Jërëjëf Kojo loolu am na te moom la ñoo continuer di def inshallah duñ fi noppi ci benn boor Abdoulaye Soxna mu ne bro your program is indeed interesting and straight the point but can we go ahead to mention and give credit those who maintain their integrity for accepting the gift mu ne those can we give them ñi nga xam ne maintain seen integrity Badi Marina mu ne it's easy to say all what you're saying Pa
from the outside. Yes, we need all these things, but system and biometric all cost money. So let's be patient. Change take time, and we're rebuilding a well-broken Gambia. I think it's a little premature to criticize. Just my opinion. Jerejef, sa opinion is a very valid one, Mr. Marena. I think it's very important for us to understand. And the government is making a lot of progress, but they are also making a lot of mistakes. On a normal day, they shouldn't be done, because these are things they promised the Gambian people. They are going to be accountable and all of that. The speculation from Amrek. If people don't know, they start to think. If people don't know, they start to create ideas. The ideas no create no more mislead the problem, Mr. Marena. So there is no room for this. A government doesn't operate like that. Honestly, if you are not able to do it, you give up at the end of the day. You let it go. Therefore, certain mistakes, Mom, honestly, they are not acceptable. I agree with you that people should be patient about things you require from them, demands you indi justice for ñu lifin ko bima wax yu fi biometrics those are all examples that I gave. Even the immigration affaire passports they had it long time ago. They had it long time ago. Passport scan can you scan ko. Before man ma joge Gambia in 2004, immigration had that. So that is not what I'm talking about. That was just an example I gave. It's an example I gave. But whatever the case is, they need to understand some of these things. Bala nit di speculate, bala nga talk, lu nekku dega munuñ ko justify. So aduna yep don't jël nak def ko dega, du musa tax dega nekaram. And I am seeing intellectuals, I am seeing people that are educated with education. People don't work. They are professionals in different fields. They are experts in different fields. It's just like man mo talk in Atlanta back in the days. Studio bi suñ yaay suñ tanta neena ma dolge ñoo fofu nonu ak ay better tapes yo xamne dafa bëggoon pour ñu convertal koko so that mu ngi doon dem ci benn fonction pour dem attend a meeting. Guess what she was here for? Those tapes were tapes in which the president was claiming to have a cure for HIV and AIDS. Honestly, we were embarrassed as Gambians. Nenene Magdol can really come and sit and actually bring us tapes of Yaya curing AIDS, and is trying to go to a gathering to preach the people. Yaya fight AIDS. When the international community came to Yaya Jammeh and asked him to provide the proofs, na joxe sample of his medicine, ñu dem test ko ci labs, seet ndax loolu lu am la o am. Dafa bañ ne du ko joxe. Ne loolu secret la, suñ bëggee nañ am seen secret boppa dañ bëgg jël secret moom pour yóbbu ko lii. He made that mediocre statement. It's no different than President Barrow mu ñu donate moto mu ñëw ne du jox ni am tuddi ku joxe moto yi because kooku bëggul ñu xam ko. Nguur duy doxee noonu. Nguur duy doxee noonu. Nguur duy doxee noonu, Mr. Marena. So it's unfortunate. When we are doing what we are doing, at this minute, ragal gogo da fi jeex. The slightest opportunity and chance I have to come back to Gambia, I will be in Gambia. Comme ni ma leen ko waxee bi ma ñëwee Gambia, suñ ma doon war a arrest wala dara ci airport bi la, those are great things that we are doing. If nothing, we are enjoying some of this freedom to say what we want to say. To do suñu liggéey ñun ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci media bi comme niñ ko war a defee. Should we break the laws? No. Should we accuse the government of anything that they didn't do? No. But can we analyze actions of the government? Yes, and that's exactly what I am doing. Man bi ma demee Gambia ci airport bi ci biir plane bi laa commencé di investigate. Boy bi nga xam ne ñu ngi ko doon deport jëlee ko Belgium di ko deport si. Ma interview ko moom interview tubaab bi nga xam ne police ñaari police yi nga xam ne ñoo ko doon escort from Belgium to Gambia. Ma am interest ci story bi wàcca continuer di document loolu. Immigration officer bi ñëw ne dafa jël suma téléphone bi ma ne ko duma la jox suma téléphone. Duma la jox suma téléphone. They wanted to know what I was doing. Te fekk man wax naa officers yooyu depuis ci biir plane bi I had started documenting loolu. Loolu li xew foofu honestly su doon jamono Yaya Jammeh la nde kon time bi ndax dinaa dellu si waat America suma njaboot gi is a different story. That is a great achievement on the government. Te ñu leen a challenge ñu continuer loolu.
media bi press bi war nañoo free pour mun a am the opportunity conducive environment to do their work without harassment, without intimidation, without fear or favor, in a responsible manner, and we try to do that. So Lima definitely, honestly, is not a good enough reason, should not be a good enough reason pour pas us ñàkk a mun a dem Banjul. Lima always is same office, about 7 to 8 different immigration officers. ñu almost the same office pour wax ak man. Ma waxtaan ak ñoom ci njëkk ak teranga ñu laaj ma what I was doing. I explained myself. Eventually ñu waxtaan and we came to terms and they let me go. So kon loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la is a great achievement for the government. That is what we voted for. That is what needs to happen. That is what we wanted. That is a great achievement. So pour ku ñuy wax ne naa dem Gambia, Gambian talents, we are working on a lot of things. We are fully registered in the Gambia now. Fully registered. We are fully registered in the Gambia to operate. Man leen ko waxtaay yëpp di leen junja ne leen come the new years, you will see a lot of changes with Gambian talents. You will see a lot of changes. We are introducing those things to you gradually, one by one. One by one. So you don't run a government like you run a home. You don't run a government like you run a family. You don't run a government like you run a small section of the country or whatever. The motor time in past bi mako wax ne Yaya Jammeh things Gambia is Jammeh Kunda, which included himself, Zainab, and his 2 kids. He thought Gambia was Jammeh Kunda. Ne lu ko neex laa def whenever. So it's unfortunate. Maybe duma fi wax loo xam ne xamu leen ko waaye gone are those days. Lépp lu xew ci réew mi dinañ ko jéem a gestu. Lépp lu xew ci réew mi dinañ ko jéem a gestu pour indil leen ko. We are going to hold the government accountable. That is our role. The moom President Barrow wax na lii over and over. I was very motivated and pumped up. Bima seetaane the first, and as far as I'm concerned, only press conference that he did right after he came back from Dakar. The first press conference he did, he said a lot of things about the media, the new media bill that they are working on, the things that they want to do for Gambians. I was very pumped up. We were all encouraged. Unlike Yaya Jammeh, ray journalists, kidnap journalists, take journalists, take media houses, lacquer media houses, disappearance of journalists. Let it time in past. You take almost all radio stations. It's not done. So Gambia Gambia ute. Then moving on, people are going to talk, and we are going to be one of those that will talk. We are going to be one that will talk. Lépp luñ def nag lu baax dinañ ko cherish, and we continue to do so. Comme ni ma leen ko waxee di same President Barrow maa toog fii nekk biir Gambia attend julli tobaski gi ñu jiñ ko ne dafa daanu rab ak yeneen yoo xam ne ay propaganda la ma dàqal loolu yëpp bem jeex bem set wecc ne amut ndax maa ngi fa woon dama ko teewee ma wax li ma gis te li ma gis Banjul rek laa leen a wax nii tamit wala luñ ma nettali wala lu ma dunda Banjul bi ma fa demee wala liñ gis muy xew on a daily basis. Barki di Mbo Njaay Eva Sarr can be my witness. Am audio bu ñu send boromam di kaas loolu ne minister of kan la sax Mr Diba environment la foog naa waa Mr Diba ne dañ jël pipe gas si suuf pour dugalal ko ndox separately ñi amul ndox mun a am pour moom mu mun a am ndox pour moom mu mun a am ndox ci koñam ki def audio bi mu ngi kaas ne moom foofu la dëkka ministre bi dañ ko gasal pa pour jox ko ndox ci suuf am pour bypass. When the audio came, Mark Eva Sarr, I told her, ministers, those top officials
some things you enjoy immunity, and it is okay for ñu am yooyu because dañ war a génn di dem di ñëw back and forth pour mun a def yenn liggéey. National Assembly members here on a normal day, would they have been given these vehicles that they are given? No. But they need it in order to be able to do their job right. Public officials, you know, that's the sacrifice they did. Them janga am knowledge, am qualification before you entrust them with those responsibilities. Kubuga enjoy those amenities or gain a privileges you also have to go do the same thing. If the position they are given is based on merit, they deserve those things. War nañu mëna dem am access to those things, am access to ndox pour mëna sangu be set naan be mandi toga so that they can go back and forth to work to serve you and I. Lolu wara mëna nekk la. Am access to electricity when you and I don't have access to it. Ñu bari dinañ kaas lolu. Ne wa lolu taxul ñu def leen ko ñom ñu ko enjoy. That's the privilege that it comes with. They need that conducive environment. So loolu lu ñoo waxantoo. So lépp lu baax lu government bi def dinañ ko waxtaanee. We will hail it. When President Barrow came to the US, they analyzed that very well. Why the reality is, ma fàttali leen nañ leen jàngee si Jaane commission bi. Ku si jàngu, ku si waaru, doo waaruwaat. Again ñi wax ne waxuma politics. Time impasse bi dem leen ngeen seetaat vidéo bi ma def. They quote the work President Yahya Jammeh, former President Yahya Jammeh, which of the signs of your Lord don't you see? Fabi ay aya irabi ko mato kaziban. Makotal ko aya alquran bo. Tektal li nga xamne Yalla jox na ko ko yépp pour mu joxe nguur gi. That he has failed, that there is nothing he could do. From the changes that he made to the constitution at the time to favor him and his party for new win election, to hiring Ali Momandai, to changing the age limit, to the simple majority voting. Over the years, all the changes he made, to increasing the money that was required to register a political party, to changing the age limit, you yet more def in his favor. Lolo pass the election we got. Mom taxaw brag about these things. Ne suñ electoral system is reproof. Mom Yahya Jammeh. Mu jogaat fofu. Mu dem on public television ndokale Adama Barrow on record. Mu ñëwaat a week later mu denounce lolo instead of following the constitution. Mu denounce lolo. Mu jógee fofu mu dem file injunction. Mu jógee fofu dem file pour yóbbu gaay court. And all the steps that he don't jël dem ci National Assembly bi nena gaay am declare state of emergency. All the things he was doing and God was closing the doors. To bu lawyer bi di génn réew mi di dem Sénégal. To bu minister mi di resign. All of these things were going on. All of these things were going on. Yahya Jammeh def ko. Ma fàttali ko loolu. Which of the signs of your Lord can't you see? Yàlla nga jox tegtal yi yépp. The same thing like President Barrow. The commission alone is a good enough sign for you to see and know how public office works. Sooner or later, you promise and preach us that you were going to do 3 years. Now, if the constitution mandates you to do 5 years, you promise us that you are going to establish a term limit. We want to see these things pass. So term limit ame muy ben ñaari terms nga xamne du pass 10 years. Even if you are going to contest again after the last one, you are equally going to be accountable to all the things that you and your administration did. So kon na rafet na jeka na baax jàppale ñu balang fi génn nga establish systems for the country, for the government nga xamne those that will come after you will continue to go by that system, will continue to act according to that system.
will continue to govern according to that system. Those things, those policies that you put out there, don't be another Donald Trump who will be passing executive orders like and don't have any actual policy put out there. Don't be another Yaya Jammeh that gave verbal directives that became laws of the land instead of actual policies being passed through the National Assembly that have been enacted as laws. Don't be another Donald Trump that would be giving executive orders right. Amulo a single policy that is passed in your name during your administration. So buganing these policy changes, buganing all these good things, buganing help to establish systems, to build systems, and by accepting gifts from anonymous people that you cannot share with the people, you are challenging your audience to force themselves to start thinking critically about this, about what happened, to speculate. Right. I've been on for a minute. maa ngi leen a jégalu bu baax a baax kàddu yi képp ku si gis sa bopp rek ngeen xam ne suñ matadi la defuñ dara lu dul liñ gis Banjul liñ xam ci Banjul liñ dégga waa Banjul di jooytu loolu la ñuy béccee xalaat ak yéen kon lépp loo xam ne wax nañ ko fi rek ci lu rafet ngeen xam ne ci yàlla la jógee moom mi ñu jox xel mu màccami pour ñu mun a toog waxtaan si lépp loo xam ne wax nañ koy tamit mooy loolu ki nga xam ne mention naa ko fi spécifiquement muy Ahmed Gite li ma wax noonu muy li nga xam ne dama ko teg ci yoon bringal leen constitution bi ne subsection 11 waxut ci loolu subsection 12 la wax te subsection 12 boobu si boppam sax si suma gis-gis daf ko misinterpret because wax na président bi ci li moo mun a accept ci gift wax na la ak lu mu doon mun a accept ak yooyu noonu it can be vague but waruñ ko misinterpret ndax am na ñu bari ñoo xam ne ñun ñoo toppa di ñu gestu ñooñu kat ñun suñ leen ne jump rek nañu xaaw xaay kon ñooñu war nañoo bàyyi suñ xel ñun ci lépp loo xam ne dañ koo share out there ñun ñi nekk ci media bi ñun ñu am access am mbooloo ñuy wax ngeen ñoo déglu soo paree sa vidéo nga gis ay thousands of people seetaan ko mu neex ci biir xol ne yaa ngi mun a wax ni ñaa ngi laa déglu kon na nga wax loo xam ne mooy njëriñ askan wi na nga wax loo xam ne moom nga xam na nga wax loo xam ne muy dégga just bugga président Barrow o bugga am UDP wala bugga any other party bu mu tax nga waxal borom loo xam ne defu ko su borom moom defee naka sudut noonu nañ ko d'accordal ne lim def du noonu moo gën ñu toog defend every single action that the government does. That's not a good way of helping the government. You help the government by cherishing and bringing out all the good policies and activities yoo xam ne ñu ngi koo def ci lu yóbbu réew mi kanam nga bàyyi one loolu askan wi and another way of helping them tamit is by holding them accountable and responsible and talking about some of these things kon ñu ngi leen a jéggalu bu baax a baax di leen gërëm di leen sant si seen déglu bu rafet di leen wax na ngeen continuer di seetaan Gambian Talents ngeen continuer di ñu jàppale in every way possible képp koo xam ne yaa ngi am sa business bugga koo advertise bugga Gambians around the world to know about your products and services. This is the place to actually do so dinañ appreciate loolu tamit bu baax yéen ñi ñuy seetaane tamit individuals ñu ngi leen a ñaax tamit ngeen jàppale ñu by donating to us ndax seen donation will go a long way. At this minute we are not financed by anybody, we don't have any defin ñu ngi leen a ñaaxtu képp ku donate tamit dinañ ko appreciate bu baax a baax ndax dinañu help pour yóbbu institution bi kanam so ñu ngi leen a ñaax ngeen jàppale ñu maa ngi share suñ donation link bi foofu noonu you can just click on it. At the end of the day lépp loo am nga def ko ci xeebuñ dara 30 $30 dalasi whatever you have ak dëkk boo munti nekk rek war nga ñoo mën a jàppale foofu noonu ci xaalis yi dëkk bi muy wan nga am 5, 10 or 15 or 20 or 100 or $1,000 or personally whatever you have to be able to give us dinañ ko appreciate bu baax a baax ndax dinañu jàppale du leen wàññi yéen waaye dinañu yokk ñun bu baax a baax su ngeen ko amutee tamit pour yónnee ko fi ngeen nekk amu leen credit card or debit card ñun ñi ci bari ñu nekk bitim réew dañuy yónnee xaalis Gambie wala su dee Gambie nga nekkay tamit su ngeen contacté suñ team bi rek foofu noonu dinañ jot ci xaalis foofu noonu su dee da ngeen ko am foofu wala ngeen a yónnee allowance booleel ñu fa benn 300 or 500 dina tax ñu gën a mun a gestu dem seet li nga xam ne moom la government bi di def dem gestu li nga xam ne moom lañ war a gestu si réew mi démb rek gis ngeen Ramatulaay Gay mu ngi woon foofu ca Fort Bulen ca Barra di leen wan foofu noonu ñu ko jàngee gis nañ Fatou Samba last week before last bi nga xamee ne dem na wasu wan ñu stone saakul see ki nga xam ne def na ko foofu noonu ñu ngi ci Gambie foofu noonu ngeen gis xibaar yi nga xam ne ñu ngi leen di indil on a daily basis. It's very expensive lu cher la pour indil leen xibaar sa accurate information and that is what we want to bring for you suñ ci am teggee yoon rek
ñaareel ci ñàkk am resources yeeg jumtuwaay yuñ soxla pour def ko la waaye su ngeen ñu jàppalee dina gën a yombal liggéey bi bu baax a baax xeebuñ benn amount any amount we have rek is gonna go towards taking care of the business needs of Gambian Talents Promotion pour ñu gën a mun a def liggéey bi ci niñ ko war a defee so maa ngi leen a challenge di leen ñaax click on that donation link ngeen donate for whatever you can wala ngeen jokkuñu si suuf send us a message su ko defee dinañ leen send the right information pour naka ngeen ñoo mun a donate America Angleterre Europe foo si munti nekk rek soo ñu koolee dëkk bi nga nekk dina am bank account boo xam ne dinañ la ko jox booy mun a dugal xaalis bi transfer ñu ko wala boog nga yónneel ñu ko Gambia directly dina njëriñ suñ team bi foofu noonu kon maa ngi leen a béggee bu baax a baax kàddu yi lu si rafet la ci yàlla la li si ñaaw si man la Pa Ousman Joof maa leen nekkaloon fii rek di leen wax suma xalaat ci Lima Gis Banjul ak ni Banjul di doxee jërë ngeen jëf ba beneen jamono kon boog ñu déglu laala rek ndeysaan musigam bi nga xam ne mu ngi koo def di am Gambia in depth song bi jërë ngeen jëf ndeysaan ñu continuer déglu laala ba beneen jamono maa jën la woon Pa Ousman Joof jërë ngeen jëf waaye until I come your way next week jërë ngeen jëf ala baraka njaaraama xam sa am ni da am jazakallahu khairan jërë ngeen jëf maa ngi leen a béggee bu baax a baax till we come your way next week kon jërë ngeen jëf thank you very much Gambia Pa Ousman la woon rek until I come your way next week thank you ama indi fifi nice kon instead of Lala Ya jamye sabarwalo malumaguli jamye musaula nimukani ya jamye sabarwalo malumaguli jamye musaula nimukani namiyani kone sabarwalo malumaguli jamye musaula nimukani namiyani kone ulange mukani jamye musaula nimukani Electionary loring of the Aburo Mikubu, Avelekanda, let me go on money, go to the Adamabaro, we borrow, we borrow the Adamabaro. Electionary loring of the Aburo Mikubu, Avelekanda, let me go on money, go to the Adamabaro, we borrow, we borrow the Adamabaro. Electionary loading of the Aburo Mikubu, let me come on money to go to the Adamabaro. We borrow, we borrow the Adamabaro. Kujola Nicone, Adamabaro, Kola Nicone, Adamabaro, Maninga Nicone, Adamabaro. Kubula Nicole, Adamaro, ya Jamie, Sabarualo, Malumaguli, Jamie, who sound ya Jamie, Sabarualo, Malumaguli, Jamie, who sound Namia Nicole, Sabarualo, Malumaguli, Jamie, who sound Namia Nicole, Langamu, Jamie, who sound Gambia yola, Gambia kunkiling, Gambia kankiling. Mugana kujubu puluma kote Adamabaro, Libaro, yo Libaro jamana ya Adamabaro. Gambia yola, Gambia kunkiling, Gambia kankiling. Mugana kujubu puluma kote Adamabaro, Libaro, yo Libaro jamana ya Adamabaro. Gambia, Gambia, kunkiling, Gambia, kankiling. Mukana kujuku pulu mangkote Adamabaro. We borrow, yo we borrow jamana ya Adamabaro. Yo we borrow, yo we borrow jamana ya Adamabaro. Yo we borrow. Yo we borrow jamana ya Adamabaro. Ni don't Banjul, we borrow. Ni don't Rikama, we borrow. Ni don't Sekunda, we borrow. Ni don't Biringle, we borrow. Ni don't Bako, we borrow. Ni don't Bogate, we borrow. Ni don't Abuko, we borrow. Yo we borrow, jamana ya Adamabaro. Gambia yola, Gambia kunkiling, Gambia.
Mukana kujuku kulu mangu Wibaro, yo wibaro jamana itade mabarelo. Gambia yola la, Gambia kunkiling, Gambia. Mukana kujuku kulu mangu Wibaro, yo wibaro jamana itade mabarelo. Yo wibaro, yo wibaro.